Hello dear students, welcome to the 7th lecture of the data analysis and interpretation. In this lecture, we are going to discuss what is the rule for applying the parametric and the non-parametric test. Last lecture, we discussed the rule for the hypothesis and the deciding in the test. And this lecture, we are going to discuss one of the important elements is what is the rule for applying the parametric and the non-parametric test. And interpretation of data and different softwares for the data analysis. And the different softwares related with your data analysis. Okay, the first important element is what is the rule for applying the parametric and the non-parametric. How to decide whether it's related to the parametric category or the non-parametric category. നിങ്ങളുടെ ഡാറ്റ നോക്കിക്കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് പാരാമെട്രിക് കാറ്റഗറി ടെസ്റ്റ് നോൺ പാരാമെട്രിക് കാറ്റഗറി ടെസ്റ്റ് ഡിസൈഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുക. ഓക്കെ, വൺ ഓഫ് ദി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എലമെൻറ്റ് ഈസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ. സോ നമുക്കറിയാം ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എലമെൻറ്റാണ്. നിങ്ങൾ ഡാറ്റാസ് കളക്ട് ചെയ്യുന്നു, അനാലിസിലേക്ക് പോകുന്നു. എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് പാരാമീറ്റർ ടെസ്റ്റുകളാണ് സ്യൂട്ടബിൾ ആവുക, നോൺ പാരാമീറ്റർ ടെസ്റ്റുകളായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിരിക്കുക. ഇതെങ്ങനെ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നു, എങ്ങനെയാണ് പാരാമീറ്റർ ടെസ്റ്റും നോൺ പാരാമീറ്റർ നമ്മൾ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത്, ഇത് ചെയ്യാനുള്ള ലോജിക് എന്താണ്, ഇതാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ സ്പെസിഫൈ ആയിട്ട് പോകുന്നത്. Okay, the first important element is the checking the normality of the distribution. Before applying a test, you must be desired the normality of your test. നിങ്ങളുടെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നോർമാലിറ്റി ഓഫ് ഡാറ്റ ചെക്ക് ചെയ്തിരിക്കണം. ദാറ്റ്സ് വൺ ഓഫ് ദി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എലമെന്റ്. നിങ്ങൾ ഡാറ്റ സെറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് കയ്യിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. നിങ്ങൾ പ്രൈമറി ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്ത ഡാറ്റ സെറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് ഡാറ്റയാണ് ഡാറ്റ സെറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ആ ഡാറ്റ സെറ്റുകളുടെ നോർമാലിറ്റി ചെക്കിംഗ് ആണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എലമെന്റ്. സോ വെദർ ദ ഡാറ്റ ഈസ് എ നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓർ നോട്ട്. Suppose it is a normal distribution, you can use the parameter test. Suppose it is not normal, it can be used a non-parametric. അത് നിങ്ങളുടെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നോർമൽ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പാരാമീറ്റർ ടെസ്റ്റുകൾ യൂസ് ചെയ്യാം. നിങ്ങളുടെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നോർമൽ അല്ലെങ്കിൽ നോൺ പാരാമീറ്റർ ടെസ്റ്റുകളാണ് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുക. അപ്പോൾ പാരാമെട്രിക് വേണോ നോൺ പാരാമെട്രിക് വേണോ? ദ ഫസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ് വെദർ ഇറ്റ്സ് എ പാരാമെട്രിക് ഓർ ദ നോൺ പാരാമെട്രിക്. It's purely depends upon the normality of the distribution. So the first you decide the normality of the distribution. And the normality point of view, the distribution is normal, you can directly apply the parameter test. Suppose the distribution is not normal, you can follow the non-parameter test. That is the first important rule for applying the parametric and the non-parameter test. ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എലമെൻറ്റ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം നിങ്ങളുടെ ഡാറ്റ സെറ്റിൻ്റെ നോർമാലിറ്റിയുടെ ചെക്കിംഗ് ആണ്. നോർമാലിറ്റി മീൻസ് നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കുന്നത്. നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ബെൽ ഷേപ്ഡ് സിമെട്രിക് കർവ് ആണ്. ദ നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻസ് ഓൾവേസ് ദ ബെൽ ഷേപ്ഡ് സിമെട്രിക് കർവ്സ് ആയിരിക്കും. ബെൽ ഷേപ്ഡ് സിമെട്രിക് കർവ്സ് ആണെങ്കിലാണ് നമുക്ക് നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ പറയാൻ സാധിക്കുക. എല്ലാ സിറ്റുവേഷനിൽ വരുന്ന കർവ്സ് നമ്മുടെ നോട്ട് നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആയിരിക്കും. കാരണം ബെൽ ഷേപ്പ് അല്ലാത്ത നമുക്ക് നോർമാലിറ്റി ഇല്ലാത്ത ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനാണ് പറയാൻ സാധിക്കുക. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നോർമൽ ആണോ അല്ലയോ എന്ന് ഡിസൈഡ് ചെയ്യാം. ദാറ്റ്സ് എ ഫസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എലമെന്റ്. സപ്പോസ് ഇസ് എ പാരാമീറ്റർ ടെസ്റ്റ് പാരാമീറ്റർ ടെസ്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നോർമൽ ആയിരിക്കും. സപ്പോസ് നോൺ പാരാമീറ്റർ ടെസ്റ്റ് നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നോർമൽ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് നോർമൽ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നോൺ പാരാമീറ്റർ ടെസ്റ്റുകളാണ് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുക. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഹൗ ടു ചെക്ക് ദ നോർമാലിറ്റി, എങ്ങനെയാണ് നോർമാലിറ്റി ചെക്ക് ചെയ്യുക? ദിസ് വൺ ഓഫ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. അപ്പോൾ നമുക്ക് റൂൾ പഠിച്ചു, നമ്മൾ നോർമാലിറ്റി നോക്കിക്കൊണ്ടാണ് പാരാമെട്രിക്കും നോൺ പാരാമീറ്റർ ടെസ്റ്റും അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, പാരാമീറ്റർ ടെസ്റ്റുകളാണ് ഇസെഡ് ടെസ്റ്റ്, ടി ടെസ്റ്റ്, എഫ് ടെസ്റ്റ്, അനോവ, നോൺ പാരാമീറ്റർ ടെസ്റ്റ് വിൽകോക്സൺ, സൈൻ ടെസ്റ്റ് ആൻഡ് മെൻവാർട്ടി യു ടെസ്റ്റ്, ഇങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് ടെസ്റ്റുകളോട് പഠിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഇതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നോർമലാണ് ചെക്ക് ചെയ്യണം. നോർമൽ ആണെന്ന് എങ്ങനെയാണ് ചെക്ക് ചെയ്യുക? ദാറ്റ്സ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. The checking on the normality, we can use the test. The test is known as the Kolmogorov-Smirnov test. It doesn't create indirectly. Normally, I think you are familiar with this test in the quantitative techniques. The Kolmogorov-Smirnov test. Okay, this test is mainly used for checking the normality of the distribution. Normality check ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂസ് ടെസ്റ്റ് ആണ് the Kolmogorov-Smirnov test. ഈ ടെസ്റ്റ് യൂസ് കൊണ്ട് നമുക്ക് എപ്പോഴും നോർമാലിറ്റി ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. സോ വൺ ഓഫ് ദി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എലമെൻറ്റ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിഷ്യൻസ് പറഞ്ഞ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കമൻസ് ആണ്. നിങ്ങളുടെ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ഡാറ്റയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ഡാറ്റയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും പാരാമീറ്റർ ടെസ്റ്റിൽ യൂസ് ചെയ്യരുതെന്നാണ് അവർ പറയുന്നത്. ദ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ഡാറ്റ ക്യാൻ യൂസ് ദ നോൺ പാരാമീറ്റേഴ്സ്. ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ഡാറ്റയാണെങ്കിൽ രണ്ട് തരം ഡാറ്റകളുണ്ടായിരിക്കും, ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആൻഡ് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ്. സപ്പോസ് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ഡാറ്റയാണ് നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, നിങ്ങൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നോർമൽ ആണെങ്കിൽ ഏറ്റവും ബെറ്റർ അവിടെ നോൺ പാരാമീറ്റർ ടെസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. പാരാമീറ്റർ ടെസ്റ്റുകൾ കുറച്ചുകൂടി റെലവൻ്റ് ആണെന്ന് പറയുമെങ്കിലും
നോർമാലിറ്റി പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അധികം നോൺ പാരാമീറ്റേഴ്സിലാണ് കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരിക. അപ്പോൾ സെൻട്രൽ ലിമിറ്റ് തിയറൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നത് കേട്ടില്ലേ, സെൻട്രൽ ലിമിറ്റ് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നോർമൽ ആണെന്നാണ്. പക്ഷെ നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാനുള്ള പ്രൊവിഷൻസ് ഉണ്ട്, നോർമാലിറ്റി ചെക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരുപാട് പ്രൊവിഷൻസ് ഉണ്ട്. സോ വി ക്യാൻ യൂസ് എ കോൾമോഗ്രോ-സ്പിർനോ ടെസ്റ്റ് യൂസ് ദ നോർമാലിറ്റി ഓഫ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ. ആസ് പെർ ദിസ് പാറ്റേൺ, ഈ രീതി പ്രകാരം നമുക്ക് പാരാമീറ്ററിസ്റ്റുകളാണോ നോൺ പാരാമീറ്ററിസ്റ്റുകളാണോ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യണമെന്ന് ഡിസൈഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ആൻഡ് ഹിയർ ദർ ഈസ് എ നോമിനൽ ഓർഡിനൽ മെഷർ ക്യാൻ എനി റിക്വയർമെന്റ് നോൺ പാരാമീറ്റർ. ഇവിടെ നോൺ പാരാമീറ്റേഴ്സിന് ഒരുപാട് റെലവൻസ് ഉണ്ട്. നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന നോൺ പാരാമീറ്റേഴ്സിൽ അധികം ഇഗ്നോർ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ്. പക്ഷേ നോൺ പാരാമീറ്റേഴ്സുകൾക്ക് ഒരുപാട് റെലവൻസ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ അനാലിസിൽ വരുന്നുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നോർമൽ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരിക്കലും നോൺ പാരാമീറ്റേഴ്സുകൾ പാരാമീറ്റേഴ്സുകൾ യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നോർമൽ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ പാരാമീറ്റേഴ്സുകൾ യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പോൾ നോർമാലിറ്റി പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എലമെന്റ്. അപ്പോൾ നോർമാലിറ്റി പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ള ടെസ്റ്റാണ് ദാറ്റ് ഈസ് കോൾമോഗ്രോ-സ്പിർനോ ടെസ്റ്റ്. That is the logic of the or the rule for applying you the parametric and the non-parametric test. So once again, the first, the desired if the distribution is normal or not normal. Suppose it is normal, we can use the parameter test. It's not normal, we can use the non-parameter test. And how to check the normality? The normality can be checked through the Kolmogorov-Smirnov test. This is a test is used for the Kolmogorov-Smirnov test for the normality. Okay, and just see the example of the Kolmogorov-Smirnov test. The Kolmogorov-Smirnov test is an example ആണ് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, Kolmogorov-Smirnov test അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് റിസൾട്ട് വരുന്നത്? ഓക്കെ, ദീസ് ആർ ദ വാരിയബിൾസ്. ലിസൺ, സോ ഫോർ എൻ എക്സാമ്പിൾ, ദീസ് ആർ ദ വാരിയബിൾസ് റിലേറ്റിംഗ് വിത്ത് അവയർനെസ്. അവയർനെസ്സുമായി റിലേറ്റഡ് വാരിയബിൾസ് ആണ് കോട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ വാരിയബിളിൻ്റെ നോർമാലിറ്റി ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. കാരണം നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇതിൻ്റെ നോർമാലിറ്റി ചെക്ക് ചെയ്യണം. സോ ഈ വാരിയബിളിൻ്റെ മുഴുവൻ നോർമാലിറ്റി ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഐ യൂസിങ് ദ ടെസ്റ്റ് Kolmogorov-Smirnov test. So that is a Kolmogorov-Smirnov test. I use this test Kolmogorov-Smirnov test. This is the value of the Kolmogorov-Smirnov test. The Kolmogorov-Smirnov test value ആണ്. These are the p values. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ p valuesനാണ് റെലവൻസ്. SPSS ചെയ്യുമ്പോൾ p value ലെവൽ ഓഫ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് p values. ഈ p values ആണ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ്. ഇത് 0.05നേക്കാൾ 0.05 സപ്പോസ് ലെവൽ ഓഫ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് അസ്യൂം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് 0.05നേക്കാളും താഴെയാണെങ്കിൽ ഈ ലെവൽ ഓഫ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് 0.05 താഴെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നോർമൽ അല്ല. ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻസ് ആർ നോട്ട് നോർമൽ. 0.05നേക്കാളും മുകളിലാണെങ്കിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നോർമൽ ആണ്. ദാറ്റ് ഇസ് എ ലോജിക്. യു ദർ p values, getting the p values, നിങ്ങൾ റിസൾട്ട് SPSS ചെക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് p values കിട്ടും. ഈ കിട്ടുന്ന p values 0.05നേക്കാളും താഴെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നോർമൽ അല്ല. 0.05നേക്കാളും മുകളിലാണെങ്കിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നോർമലാണ്. നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ കാണാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ കിട്ടുന്ന p values എല്ലാം 0.05നേക്കാളും താഴെയാണ്. 0.05 താഴെയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം നിങ്ങളുടെ ഈ ഡാറ്റ സെറ്റുകളൊന്നും നോർമൽ അല്ല. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ടെസ്റ്റ് എന്തായിരിക്കും? നോൺ പാരാമീറ്ററിസ്റ്റുകളായിരിക്കും. പാരാമീറ്ററിസ്റ്റുകൾ ഇവിടെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഇസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ. സോ ദാറ്റ് ഇസ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ദ Kolmogorov-Smirnov test. ദിസ് ഇസ് എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ദ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ദ Kolmogorov test. സോ വൺസ് അഗൈൻ, ദീസ് ആർ ദ വാരിയബിൾസ് ആൻഡ് ദ സ്റ്റഡി. എൻ്റെ സ്റ്റഡിയിലെ വാരിയബിൾസ് ആണ് ഇതെല്ലാം. സപ്പോസ് as a researcher point of view, these are the variables. At the first you check നിങ്ങൾക്ക് ടെസ്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യണം. ടെസ്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം നിങ്ങളുടെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനും നോർമൽ ആണെന്ന് വെരിഫൈ ചെയ്യണം. നോർമൽ ആണെന്ന് എങ്ങനെ വെരിഫൈ ചെയ്യും? യു ക്യാൻ അപ്ലൈ ദ ടെസ്റ്റ് ഇസ് എ Kolmogorov-Smirnov test. Kolmogorov-Smirnov test യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനും നോർമാലിറ്റി നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ദെൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ SPSS സെറ്റ് ചെയ്തു. ദെൻ എനിക്ക് റിസൾട്ട് കിട്ടി, നിങ്ങളുടെ p values കിട്ടി. ദാറ്റ് മീൻസ് ലെവൽ ഓഫ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ്. ഇതിനാണ് p values എന്ന് പറയുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയത് SPSS കിട്ടിയതുള്ള p values ആണ്. ഈ p values 0.05 ഞാൻ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നിരിക്കുക. സപ്പോസ് ഞാൻ അസ്യൂം ദ പോയിന്റ്സ് 5% ലെവൽ ഓഫ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ആണ്. അപ്പോൾ 0.05നേക്കാളും താഴെയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻസ് ഈ വാരിയബിൾസ് ഒന്നും നോർമൽ അല്ല. 0.05നേക്കാളും മുകളിലാണെങ്കിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ്റെ വാല്യൂസ് എല്ലാം നോർമലാണ്. സോ ആൻഡ് ഹിയർ ദർ ഇസ് ഓൾ ദ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻസ് p values are the below the 0.05. That means the distribution variables are not normal. So we must be open the non-parametric test. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോൺ പാരാമീറ്റർ ടെസ്റ്റുകളാണ് ഇവിടെ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുക. സോ ദാറ്റ് ഇസ് ദ ലോജിക് ഓഫ് ദ Kolmogorov-Smirnov test. The Kolmogorov-Smirnov test mainly for checking the normality of the distribution. The normality is very important element for deciding the parametric and the non-parametric. Suppose it's normal, we can use the parametric. Suppose it's not normal, we can use the non-parametric test. Parametric test is assuming the normal distribution. Non-parametric test used for the parametric test are not appropriate. Okay, that is the logical test, selecting the parametric and the non-parametric test. This is an example of the Kolmogorov-Smirnov test. Okay, and after that, what do you mean by the interpretation of the data? The data analysis, one of the important term is interpretation. What do you mean by the term is the interpretation of the data.
Okay, an interpretation means a process of reviewing the data, some predefined process which help assigning some meaning to the data. That means to relevant conclusion, to reach at the relevant conclusion. The interpretation means it is a sign for reach or arrive at the relevant conclusion. ഒരു കൺക്ലൂഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ് നിങ്ങൾ. The process of reviewing this data is known as your the interpretation. Okay, നിങ്ങൾ ഡാറ്റ അനാലിസിസ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നു. അനാലിസിന്റെ പേരിൽ യു ജസ്റ്റ് അറൈവിങ് certain conclusions. The conclusion is a part of your the interpretation. That means process of reviewing the data. Suppose you are reviewing this data, this is known as your the interpretation of the data. That's the meaning of the interpretation. It's a very important element of the statistical analysis, that is the interpretation of your the data. Okay, and what are the different tips for interpretation? Suppose you are engaging the process of the interpretations. What are the important tips? So one of the important tips is identify the required data types. That means you are using നിങ്ങളുടെ ഡാറ്റ required എന്തായിരുന്നു. Suppose identify the required data types. That means nominal, ordinal scale, interval scale, ratio scale. This is the first important element, is identify the data required data type, whether nominal format, ordinal format, interval format, or ratio format. That's the first important tips for the interpretation of data. And second one is avoid the bias. Bias means, that means the chance for the bias. Two types of the bias: response bias and the non-response bias. So the good interpretation always avoiding the bias. That means reducing the response bias and the non-response bias. Okay, the researcher may not be able to eliminate this bias sometimes. So we try to reduce this category of the errors. And third one is use a closed end survey. So ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ another important one ആണ് closed ended survey. That means respondents answer to some predefined options. റെസ്പോണ്ടന്റിനെ റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്യാം, അതായത് ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കണം, റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്തോ ഒരുപാട് ക്ലോസ്ഡ് ആക്കി കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരെ നമുക്കൊരു പരിധി വരെ ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷനിൽ ഡാറ്റാസ് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. കാരണം നമുക്ക് ഒരു പരിധി വരെ എന്താണ് അതർ എലമെൻറ്റ്സ് കിട്ടില്ല, നിങ്ങൾ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്ന റേഞ്ചിൽ നിന്നുകൊണ്ട് മാത്രം നമുക്ക് ആൻസേഴ്സ് കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് പരിധി നമുക്ക് പ്രോബ്ലംസ് സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഓക്കെ, ദീസ് ആർ ദ 3 tips for the accurate interpretation of the data. The first one, identify the required data type. And second one is avoid the biases and use the closed-ended surveys. Closed-ended surveys കൂടുതലായിട്ട് use ചെയ്യുക. These are the tips for the accurate interpretation of the data. Okay, and after that, what are the different softwares? നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരുവിധം ജസ്റ്റ് ഫെമിലറൈസ് ചെയ്യാം, നമുക്ക് അറിയാവുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർസ്. At the software's point of view, the quantitative and the qualitative data analysis. A quantitative data analysis point of view, quantitative ഉണ്ട്, qualitative ഉണ്ട്. നമ്മളോട് ആദ്യം പറയാൻ പാടുന്നത് quantitative data analysis യൂസ് സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ആണ്. The first one is a quantitative point of view. The first important software is a Spark. Spark is mainly used the algorithm ആണ്. നമുക്ക് അൽഗോരിതം വെച്ചുകൊണ്ട് റിഗ്രഷൻസും കാര്യങ്ങൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അൽഗോരിതം പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും, മാത്തമാറ്റിക്സിൽ അൽഗോരിതത്തെ കുറിച്ചും പഠിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ അൽഗോരിതം ക്രിയേഷൻസ്, മെഷീൻ അൽഗോരിതംസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് പലപ്പോഴും പല അനാലിസിസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. The first important software is Spark. Spark is provide the library, provide the progressive set of the machine algorithm. Algorithm വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് അനാലിസിസ് ചെയ്യാനുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ആണ് ശരിക്കും Spark. That's the first software, that is a Spark. Spark is providing the progressive set of the machine algorithm. Okay, that's the first category of the quantitative software, data analysis software. And second one, Python. Python is another important software. പൈതണിനെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും, നമ്മൾ ഓൾറെഡി അതിൻ്റെ പിക്ചർ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്, മുമ്പത്തെ ലെക്ചേഴ്സിൽ കാണിച്ചു. The Python is mainly for the data analysis and it is a popular means tool for the data analysis in the recent years. Like the libraries reach the maturity and allowing the R and Stata. അതായത് ആറിനെയും ആർ എന്ന സോഫ്റ്റ്വെയറിനെയും സ്റ്റാർട്ട് എന്ന സോഫ്റ്റ്വെയറിനെയും വളരെയധികം സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് പൈതൺ എന്ന് പറയുന്നത്. പൈതൺ ഈസ് വൺ ഓഫ് ദി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ്. ഇത് ആറും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന നമുക്ക് അറിയുന്നവർക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് പൈതണിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് കാറ്റഗറി ഈസ് യുവർ ദ പൈതൺ. ആൻഡ് തേർഡ് വൺ ഈസ് ആർ. ആർ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. ആർ ഇസ് എ ഫ്രീ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഫോർ ദ ഡാറ്റ അനാലിസിസ്. You can use any calculations like the regression, statistics, every calculation can easily, time series analysis, computer graphics, environmental graphics. ഇതെല്ലാം നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ആറിൽ കൂടെ പെർഫോം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. സോ ആർ ഇസ് എ ഫ്രീ software environment, statistical computing and the graphics. Okay, the third software is the R. The first is a Spark, second one is Python, and third one is R. And fourth one is a SPSS.
As a commerce student's point of view, one of the important software is a SPSS. It's performed by the IBM, supported by the IBM. It's mainly for the data analyst point of view, editing, you're presenting the numerical data with help of your the SPSS. The social science, statistical package of the social science. And the last one is Stata. Stata means is a powerful tool for the data analysis, mainly for the statistical software used in the research. It's a sociological point of view. നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. എക്കണോമെട്രിക്സ് മോഡൽസുകൾ, എക്കണോമെട്രിക്സ് സിമുലേഷൻ മോഡൽസുകൾ, ഇതൊക്കെ കൂടുതൽ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സമയത്ത് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് യുവർ ദ സ്റ്റാറ്റ. ഓക്കെ, സോ ദ SPS and Stata is another important category of the software. So once again, as a quantitative data analyst point of view, one of the important elements is a Spark. Spark is a machine algorithm based software, and Python is supporting the R and Stata. And another one is R. R is another important software for the time series analysis. And SPSS, that is statistical package social science. The Stata, that is a flexible software, is mainly used in research, mainly for the econometrics point of view. Econometrics point of view, econometrics performance in ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് that is your the Stata. Okay, then what are the qualitative data? Qualitative point of view. As a qualitative data analyst point of view, നമുക്കറിയാം ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ഡാറ്റകളുണ്ട്, ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ഉണ്ട്. ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യാൻ ഈസിലി മെഷറബിൾ അല്ലാത്ത ഡാറ്റകളാണ് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ്. Qualitative data perform can use the different softwares. And the first category of software is Nvivo. Nvivo is like a multimedia supported software. It's a multimedia supported software and used for the large volume data, editing and resulting the large volume data. Nvivo is mainly for the qualitative data analysis and is always used for the multimedia informations. ആ മൾട്ടിമീഡിയമായി റിലേറ്റഡ് ഉള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ഡാറ്റ അനാലിസിസ് പെർഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് Nvivo. Then another one is a Max QDA. Max QDA, that is coloring. ഒരുപാട് അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് Max QDA. അതായത് നമുക്ക് സാധാരണഗതിയിൽ അവിടെ കളർ കോഡിങ്സ്, റിട്രൈവൽസ്, ഡാറ്റ, ടെക്സ്റ്റ് ഓഡിയോസ്, ഓഡിയോ വീഡിയോ വിഷ്വൽസ്. സോ ലിസൺ, ഓഡിയോ വീഡിയോ വിഷ്വൽസ് ആർ ഈക്വലി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ദാറ്റ് ഇസ് എ Max QDA. ഇപ്പോൾ സയൻറ്റിഫിക് ഫീൽഡിലൊക്കെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന Max QDA, സപ്പോർട്ടിങ് ദ ബോത്ത് ദ ഓഡിയോ ആൻഡ് ദ വീഡിയോ സെയിം ടൈം. സയൻറ്റിഫിക് ഫീൽഡിലെ ഡാറ്റ അനാലിസിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂസ് ആണ് Max QDA. And Atlas.ti. That's another important software. The Atlas software is mainly for analyzing the soft data. Soft data ഏറ്റവും കൂടുതൽ അനാലിസ് ചെയ്യാനൊക്കെ നമുക്ക് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂലും നമുക്ക് സോഫ്റ്റ് ഡാറ്റാസ് കൂടുതൽ അനാലിസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ തന്നെയാണ് Atlas. It's a accomplished task associated with any systematic approach of data and material which cannot be analyzed with the formal statistical approach. അത് നമുക്ക് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ അപ്രോച്ചുകൾ കൂടെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അത് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ ദാറ്റ്സ് Atlas. Okay, these are the different category of the softwares related to the analysis. The first one is a quantitative data analysis as Spark, Python, R, and SPSS and Stata. These are the quantitative data analysis. These are the quantitative data analysis. And qualitative data analysis point of view, we're performing three important elements: Nvivo, Max QDA, Atlas. Nvivo is a multimedia support, and it's a Max QDA is also advanced software supporting the audio and video visuals. And Atlas is mainly for the systematic approach. That means statistical analysis performance situation. Software, and that's Atlas. Okay, so let me conclude. The first we discuss how to what are the rules for applying the parametric and non-parametric test. Okay, the first important element is must be desired the normality of the distribution. As a researcher, the first you decide the normality of the distribution. Whether it's normal, it can be used a parameter test. Suppose not normal, you can use non-parametric test. And how to decide the normality? Normality can be tested through the help of the test. That test is known as the Kolmogorov-Smirnov test. That is a rule for the normality, and you can check the normality. And this is an example of checking of the normality. If the p-value is less than the 0.05, you can assume that the distribution is not normal. Suppose the p-value is above the 0.05, we can assume distribution is normal. Here the p, and in this example here the p-values are less than the 0.05. That means the distribution is not normal. That means you must be follow the non-parametric test. Okay, and this is an interpretation of the data. The interpretation means the process of reviewing to reach at the conclusion. That is known as the interpretation of the data. And these are tips for the accurate interpretation: identify the required data, avoid the biases, and use the close-ended surveys. Okay, and these are different softwares for analysis. As a quantitative point of view, we had used the Spark,
Python, R, SPSS, Stata, and qualitative point of view is Nvivo, MaxQDA, Atlas. These are the different softwares used for the qualitative data analysis. Okay, thank you so much and thank you for watching me.